Salibonani, thanda ukulibingelela igama lenkosi uJesu, thanda ukubonga umlimo osigcinileyo, umlimo osigcinayo ensuku zonke, umlimo osenzela umusa uyaveza uthando lwakhe empilweni zethu, ubukhona bakhe empilweni zethu. Siyambonga kakhulu, asigcineni ubudlelwano obuhle noJehova, asithathele amathuba okubala iBhayibhili, amathuba okukhuluma sinyenyezele abanye ngomusa kamlimo, umlimo asenzele kuhle, umlimo asibusise. Singakhohlwa futhi isihloko esithandekayo ukubana ke kuqhakathekile ukuba lobudlelwano obuhle labanye abantu. Nsuku zonke oba isibusiso anibe isibusiso ebantwini abaseduze kwami. Nxa umlimi ekubusisile, ukubusisela ukuthi ubusisa abanye abantu. Angani umlimo angasibusisa sibe lengqondo enhle lomcabango emihle, ikakhulu towards abanye abantu abanjengathi. Abanye abantu abangafani lathi, abangacabangi njengathi, abangenzi njengathi. Kuhle vele ukuthi singafanani emhlabeni, kwenza impilo ibe mnandi. Asamukeleni bonke abantu, kasibusiseni abantu bonke abahlangana lathi, umlimo asenzele kuhle, umlimo asiphathise. Siyabonga uNkulunkulu usinika amathuba ukubana sisaphila kulomhlaba silungisisa ubudlelwano obuhle laye. Last chapter ka 1 Kings uverse 51 oka chapter 22 ukhuluma ngokuthi uAhazia umntaka Ahab wangena esikhundleni sikayise. Into ebuhlungu sihloko esithandekayo ngesizwe sako Israel ukuthi vele besuka besungula bephuma besiba isizwe sako Israel, kwahle konakala abathungameli babo, inkosi zabo zazisenza kubi, zazibadonsele bubini. Kuyaveza futhi sobala ukubana even lakathi esemhlabeni umthungameli welizwe engekela ukubambelela entandweni kamlimo, udonsela lesizwe asithungamelayo ezintweni ezingayisiso. Umthungameli engathanda uNkulunkulu, kuphose kube lula ukuthi le bantwini abamlandelayo, ngoba ule influence emangalisa, ule influence enkulu empilweni zabo, kuba lula ukuthi la bantu abamlandelayo bazwisise, banamathele, bamthanda uNkulunkulu othandwa ngumthungameli. Thungameli engaba ngutsotsi, ngokuswelakala kwenhlanhla ilizwe lonke libangela abotsotsi. So iBhayibhili liyakubeka ukuthi yena laye esengena, he did evil in the eyes of the Lord because he followed the ways of his father and mother. He did evil in the eyes of the Lord. Asubambele nxa sisenza izinto emhlabeni, loba ngokuhle loba ngokubi, sikwenza phambi kobuso bukaJehova. Oqala okubonayo khonokho engikwenzayo umlimo osezulwini. Oqala okuzwayo engikukhuluma ngabantu umlimo osezulwini. Walandela izinto zikayise lonina, wenza okubi phambi kobuso bukaJehova. Asibaleni lapha ngibe sengicela lokhu isihloko esithandekayo. Uchapter 1 ka 2 Kings. Nxa esengenile eseyinkosi uAhazia, iBhayibhili lithi lona ngelinye ilanga walimala, wangafi, walimala. Nxa ebubula esembhedeni wakhe, kumbe wayeqamuka imbambo, wenyela idolo, wakhumuka lehlombe lapha esizwa ubuhlungu. Sikubambe lapha kulenye ipoint la. Uyabiza abantu bakhe, abathume athi yena. So he sent messengers saying to them, go and consult Baal-zebub, the god of Ekron, to see if I will recover from this injury. Nxa esewile uyabiza abantu uthi yena ngicela nibuye lapha ngilithume bahlale phambi
phambi kwakhe eceleni kombheda othi ngitsho njalo balalela inkosi ibathuma ithi yona ngicela lisukume lihlambe khathesi liye ngibuzela kuBhali-Zebhubhi ukuthi njengoba ngilimele so ngizakusila yini. Kwakuyisithixo samaFilistiya e-Ekron. Kwakunokulidorobho abathume basuke nxa behamba hayi kunzima lokusobesana ngicela ukukhuluma lathi la vele banengi abantu sibanengi abantu abaluzwileyo uthando lukaMlimu balubona empilweni zabo abalobufakazi esilobufakazi ngesandla sikaJehova empilweni zethu empilweni zezimuli zethu sasibona isandla sikaMlimu emazweni esihlala kiwo ezigabeni esihlala kizo kodwa ngenxa yokulandela inkolo zabokhokho labobaba singamdumisi uJehova kumele simdumise. Sibanengi abantu abathi ngenxa yemikhuhlane ngenxa yenhlupho zalumhla asike sibambe isizwe la bambana ngicela ukuva indlela mbijana izinhlupho imikhuhlane ngokwehlukana kwazo izinhlupho ngokwehlukana kwazo ziyacheka ukuthi umuntu uqina okungakanani enkosini. Yikho kusibalula liyakela ukunanzelela nxa kukhulekwa nxa umuntu engakhuluma ngesikhiwa ekhuluma ngesindebele akhulume noma ngaluphi ulimi ukuthi umuntu ngumhlobo bani uzwakala nxa esekhuleka. Izikhathi eziningi ukuze uzwe ukuthi ukhulumile kuhle ukhulume ngolimi lwakho. Yikho kusibalula ukuthi abantu kubonakale kuhle ukuthi enkosini lapha babambo okungakanani kukhanya kuhle ngezikhathi zohlupho ngezikhathi zenyembezi ngezikhathi zokuswela ngezikhathi zokufelwa kulabanye abantu ongamangala nxa sekufiwe nxa sebehluphekile ukuthi kathi bazenza izinto lezi njengabantu kululu kubaleke enkosini ngenxa yenhlupheko zomhlaba. Ngicela ukuthi ngincenge igama lenkosi yethu Jesu inhlupho zomhlaba ikakhulu ngesikhathi esiphila kiso sekumele sikhulume njengoPaul sithi akula lutho olungasehlukanisa lothando lukaMlimu noma kungamandla omnyama noma kungaba yini noma kungaba ngabantu noma kungaba ngamakhosi noma kungaba idrought noma kungaba yimikhuhlane sibambelele kuMlimu sibe sesithi thina akula lutho olungasehlukanisa lothando lukaMlimu. Kodwa ngokuswelakala kwenhlanhla sithobezanika kungake kube buhlungu la sisihle sidabula amazwe lamazwe siyengena lapho obekumele singangeni khona sikhothe ezinye izinto sibone ezinye izinto sibuye sesiphethe ezinye izinto ngenxa yokuthi kuye kwaba buhlungu bijana ngenxa yokuthi umntwana ulele gula ngenxa yokuthi ubaba ulele ngekho kumbe uyahlupha abantu sesingene kwezinye imbalo ezimangalisayo ngenxa yokufuna ukunotha ngenxa yokufuna ukukhwezwa emisebenzini abantu abanengi silobe sithandikayo sesihambe sayangena e-Ekron sayaguqela uBhali-Zebhubhi ngenxa yokufuna inotho lempilo engcono kulomhlaba ngenxa yokufuna ukusila
abantu bahamba sasizwe abantu sebake bahamba bayafika le abantu bake bahamba bayafika la ngaphi hey ngeke ngiqambe lezinye indawo amanye amabizo wena la uyakwazi lapho kwafika khona kodwa abantu abanjalo baphiwe ithuba bake baphiwe ithuba lokuthi baphakamiselwe uNkulunkulu ophilayo sezulwini. Wozolakala kwenhlanhla kuye ukuthi abantu la nxa usugula bayakuthwala bakuhambise phambi kaBhalzebhubhi. Nje ngichecka kwenye indawo omnye obhala uthi yena Bhalzebhubhi, the name of Satan, the name of the devil. Ngamanye amazwi wayesithi yena hambani liyebuza kuSathane uqobo lwakhe. Bhalzebhubhi, Lord of demons. Esikwaziyo ukuthi thina umthungameli wamademoni nguSathane uqobo lwakhe. So umuntu lo usuka ku-Israyeli. Abantu ababona ulwandle luvuleka. Abantu abahamba enkangala izigqoko zangadabuki, inyawo zangavuvuki, babona amanzi ephuma edwaleni, bengakhangela phezulu babone insika yeyezi, babone insika yomlilo kuvela sobala ukuthi uJehova ulabo izikhathi zonke, uyayekela uNkulunkulu ophilayo. Athi yena kuyebuzwa the Lord of demons. So omunye umuntu kumele sikezwisise lapha sobesandika ukuthi kwezinye indawo sisiyaguqa sithola usizo. Yebo ungabe ususilile, yebo ubuye usule nothwe emangalisayo, but uyabe usulahlile usindiso lwakho, uyabe usuthengisile umphefumulo wakho, impilo yakho, ifreedom yakho uyabe usuyithengisela isithe singuSathane. Uthi kuyeguqwa kubuzwe kuSathane the Lord of demons. Ungabala kuMatthew 12 verse 22 kusiya phambili. Sibale uMark 3 verse 20, uLuke 11 from verse 14. Yena uJesu ekhiphe idemoni, abaFarisi bayam-accuse abathi bona ukhipha amademoni ngamandla kaBhelizebhubhi, inkosi yamademoni, ngamandla kaSathane. Nasi inkosi yako-Israyeli, sizwe esasikhethwe ngumlimi ukuthi sibe yi-example emhlabeni, uyachiya umlimi ophilayo ayiguqela uSathane. Zihlobo ezithandekayo, ezinye izinto singazithathi lula. Nxa ubuya khona uhamba uthwelwe, uhamba nge-wheelchair, uhamba ngumyanga, ubuye usulama Bentley, le moto ezimangalisayo lezindlu eziningi, ungabe uthabile ngaphakathi kwakho, but kulombuzo olandelayo la. Right, asambeni la. But the angel of the Lord said to Elijah, the Tishbite, go up to meet the messengers of the king of Samaria and ask them. Go and meet them. Ask them this question. Is it because there is no God in Israel that you are going off to consult Baalzebub, the god of Ekron? Okwenza lisuke lapha hamba hlangana labo vele bazahamba ngendlela lebesiyayo, uyebamelela phambili ubabuza umbuzo wodwa uthi wena okwenza kusukunywe njalo lani lisukume lenkosi yeni lithume yikuthi akula uNkulunkulu yini ku-Israyeli. Bambani lapha sobesithandeka, asibambeni lapha sobesithandeka. Ngicela ukukhuluma labo bonke abantu abakhonzayo, ungakhathalekile ukuthi ukhonza ngaphi.
nxa uchiya ukukhuleka, nxa uguguba ebusuku, nxa ubhoda lebusuku, phela abantu into siyazenza manje ngizikhulume sithi nxa usulandela omunye umuntu ebusuku linqunu lichelwa, kuthiwa liyabethelwa, kuthiwa likhitshwa imnyama, libhoda linqunu sokuhlangana ogogo labokhulu labomalukazana labakhwenyana labazukulu. Nxa liqeda ukukhitshwa khonokho elikhitshwayo, nanku umbuzo uthi yena okwenza lenze zonke lezi zinto elizenzayo kungenxa yokuthi akula nkulunkulu yini? Mana mina ngisuse ibala elithi uIsrayeli okwenza senze into esizenzayo ya ngicanga ukukhuluma lokho likuzwe kuhle la. Angi-attack kuhle ngiyamangala, angi-attack umuntu ngiyamangala. Ngela ngathi ngihamba ntinga umuthi wamawu, sembona omunye umuntu uyathengisa ezinye izinto, ngibuze ntinga umuthi wamawu lokhu kuyini? Athi yena uthengisa imithandazo. Hayi asikubambe la, athi yena uthengisa imithandazo. Zihlobo ezithandekayo isikhathi esiphila kiso kumele sibe kwazi ukuthi kulonkulunkulu ophilayo osezulwini, uNkulunkulu olendlebe ezizwayo, uNkulunkulu olamehlo abonayo, uNkulunkulu ongakhulunyelwayo, ongakhonyelwayo, ongehlulwa lutho. Ngibe sengibuza ukuthi ngenxa yenhlupho zalumhlaba umuntu uyathatha imali yakhe yokugcina ayithenge enye into athena ngumthandazo. Ezinye izinto esizenzayo ngenxa yenhlupho zomhlaba yikuguqela uBalzabub. Ngicabanga ukuthi ngikholwa ukuthi ngazi ukuthi imthandazo ethengiswayo kayiyi kubaba osezulwini, ngoba umthandazo esawuchiyelwayo yikuthi la nxa kunjani, la nxa kubuhlungu njani, alibokuthi baba wethu osezulwini. Okunye kuyizinto yebo kuyasebenza, kodwa kakula sandla sikamdala. Nenge sikwenzayo siguqela the Lord of Demons. Ngabo umlimi uyasiphathisa sihlobo esithanda kawo, sivula inhliziyo zethu siphathiseke, sibusiseke, simethembo othembekileyo. He's only a prayer away. You don't have to buy a prayer. All you have to do, all we must do as human beings is to whisper a prayer for free. Akula receipt yomthandazo. Kumele simethembe ngokuthembekile. Okunengi esesikwenza yikuguqela the Lord of Demons. Sisithi sidinga inhlanhla, sithi sidinga ukuphumelela, kanti siguqela the Lord of Demons. Abanye impumelelo sibuye sesiphethe songesandla, into zasihambela sathi impilo iyahamba, kanti sesizilahlisile, sesithengisa impilo yethu esandleni sikasa. Uyabuza umlimi khathesi ukuthi khonke esikwenzayo okungaphansi kwemqamelo yethu, okuphakathi kwama-wardrobe yethu, esivuka sikumathe ebusuku, esigcoba ngakho sisiye emsebenzini ukuze abantu basesabe kumbe sithole promotion. Umbuzo uthi nanku esikwenze emzini yethu emakhaya, esikwenze ebantwaneni bethu, nanku umbuzo uthi yena sikwenza lokhu ngoba akula nkulunkulu yini ezulwini? Okwethu kuphela kumele sikwenze yikumothembo othembekileyo. He's only a prayer away. Abanye bathi futhi nxa ukhuluma la ungamemezi, whisper a prayer in the morning, whisper a prayer at noon. Uyezwa ulalele, vele indlebe zakhe zimelele khonoko. Nangu umuntu esuka ku-Israyeli eqansa amaqaqa kusiya la asandbeni lapha sizohlobo esithandekayo. Mina lawe asiphendukeni
kulonkulunkulu osinakayo, kulonkulunkulu ophilayo, kulonkulunkulu ongehlulekiyo, kulonkulunkulu osohlangothini lwethu, kulonkulunkulu ozwisisayo ubuthakathaka bomuntu, inhlupho zomhlaba uyazazi ngoba nguyosihola imihla ngemihla, nguyosihola insuku zonke. Lalela. Therefore, this is what the Lord says: you will not leave the bed you are lying on. You will certainly die, says Elijah. When the messengers returned to the king, he said to them, why have you come back? Elijah wayekhona. Elijah wakhuluma lo Ahab ukuthi yena ngaphandle kwami for 3.5 years akulazulu. Lo mfana umntaka Ahab. Ngiyakwazi ukuthi wazalwa uElijah ekhona. Maybe indaba yeCarmel wayeyazi. But abese khetha ukuchiya uElijah. Yikho umlimi ngathi ukuthi Elijah hamba enkosini. Uyekhuluma layo fair njengoba ikhetha ukungabuyi kuwe. Hambe ekhuluma nabantu ebathumileyo. Akukhulumi layo. Anti kakwazi, anti kangazi. Asikhulume labantu bona abathumileyo babuyele engaboni ubuso bakho, engezwi ilizwi lakho, ezwe ukuthi bahlangane lawe. Ngiyakwazi, ngizwile, ngiyawabona amaplani awenzayo engibalekela. Umlimi uyawabona amaplans ethu empilo every day. Sizama, but kanengi okuzama kwethu siyabe simchiye ngaphandle. Ekuseni uvuka akunxusa uJehova phakathi kosuku lwakho. Yekela ukugcoba ngamafutha enhlathu, lamafutha ezilwane, ukucele ugcotshwe ngegama lika Jesu losuku olubusekileyo. Ama-plans ethu yawazi, but amanengi awethu awahambelani kawavumelani lentando kaJehova. Uyabuza umlimi uthi senza konke lokho. Khathesi abantu sesaba izilwane, sesaba zinyamazana ngenxa yokwala, ngenxa yokungafuna ukukholwa, ngenxa yokunamathela emkhubeni yabo khokho kuphela. Sesikholwa ukubana ikhampani ukuzihlambe kumele kube lesandla somuntu, kuqunywe lendlebe zomuntu ngama-plans ethu esiwenzayo, but ahamba lenkosi yamadimoni. Sichiye uJehova sezulwini. Umlimi asize, umlimi asiphathe. Uyazazi indlela zakho, ngiyazazi indlela zami. Umlimi ukhuluma la uthi konke okwenza ulokho kuyinxa ukuthi akula uNkulunkulu yini. Manje likhiphe emhlobo. uNkulunkulu khona, uyamazi, ngiyamazi. Uhlupho kalukho kuye, uhlupho lukithi njengabantu emhlabeni. Enye problem esilayo njengoluntu yikuthi sifuna ukukholwa into ebambekayo. Phela umthandazo ukuthi baba wethu osizwe akubambeki. Kwase kubuya ke sokulungisiwe ukuthi kumele kube into ebambekayo, uzayithela kwenye indawo ugeze ngawo, kuthiwe ugeze ngomthandazo. Hayi, akwenziwa njalo. Olamandla umthandazo lofinyelela esihlalweni sobukhosi ngokuguqa ngamadolo, ungagcobanga lutho, unganathanga lutho, ungamumathanga lutho, ngokukholwa ukhulume lezulu. Liyakuzwa, liyangizwa, libe seli attenda. Silezi inhlupho eziningi, sithwele imithwalo, abaningi sesilahlekelwe yinotho ngenxa yokungamethembi othembekileyo. Saya kuBeelzebub, the king, the lord of demons. Usuvelale, ususilile, usubuye usuhlabule eminye imimoya ezahluphi imuli yakho.
kasimethembeni othembekile uNkulunkulu asenzele kuhle uNkulunkulu asiphathise asigijimeni sibhedeni la nxa sebatshelile abasethi ihambele emtshela ukuthi njengoba enze khonokho wadelela weyisa ubukhona bukaMlimi ko-Israyeli hamba liyemtshela ukuthi alisafiki le e-Ekron lihle lichaye u10 khona liyemtshela ukuthi ngasoza avuke embhedeni alelekiwe uza kufa amanye ama-situations abengalunga ngesikhathi esifitshane asebemabi kwazi kwakhosta impilo zethu lezi abantwa bethu ngenxa ungamethembi othembekileyo into ebingalunga ngesikhathi esifitshane hayi wena vele ubungasozufa umkhuhlane wakhathu kuwa hantuwile kuphela ubungasozufa but into esizakwenza ufe okuzakwenza umkhuhlane lo ukukhulele yikuthi uchiye uNkulunkulu osezulwini owenza izinto zisikhulele zingasahlangani ayisukuthi into zakhona zinkulu hayi angikholwa ukuthi wayewe karatha esitezi esimangalisayo wayebhoma ukuthi but umkhuhlane wamomela hatshi ngoba kwakuyikuthulimele njani but ukuthi ukhathana okungakanani loJehova asondele intuzo kwaMlimi ezinye izinto zilunge kuhle into eziningi zilunge singabuya kuJehova uJehova uthembekile singabuya kuJehova Jehova uthembekile lo ndoda lo wayese problem ezingu2 ukuthi 1 uza kufa 2 kasoza fele enkosini abezebona khonapho besanda kuphuma namba sebefikile kathi indaba liphangisile asabela lapha sibe sesicred hey verse 6 a man came to meet us they replied and he said to us go back to the king who sent you and tell him this is what the Lord says is it because there is no God in Israel that you are sending messengers to consult Baal-zebub the god of Ekron therefore you will not leave the bed you are lying on you will certainly die lalanda ngabe qeda ukumtshela ukuthi sihlangane lo muntu kaNkulunkulu sihlangane lo muntu ukuthi utheni sihlangane we met a man abamqambi ngebizo laba bathunyweyo abamqambi ngebizo bakhuluma ukuthi undoda lo esihlangane laye utheni Utena uphethe a message from God. Ationa, you shall surely die. Ngenxa yokuthi usuke wasithunga ukuthi sidabula amazwe akula uNkulunkulu yini ko-Israyeli. Sabela sesiqeda la. Ya. Verse 7. The king asked them, what kind of man was it who came to meet you and told you this? They replied, he had a garment of hair and a leather belt around his waist. Abamqambi bizwe. Once sebekhulumile ukuthi utheni lokuthi uthunywe ngubani ukuzahlangane lapha. Inkosi bisithi okay ube njani lo muntu bathi ubegqoke unokuyisigqokwanyana okulilembanyana okoboya so efakele bhanti ekhalweni lakhe ngale description kuphela lalelani la the king said that was Elijah the Tishbite. That was Elijah the Tishbite. Sebemtshelile wahle wabakwazi ukuthi ngu-Elijah. Wamchiya ngabomo wahamba efuna ukuyakuza ezithombeni. Nxa sebekhuluma ukuthi bahlangane laye ngabathi ukuthi sihlangane lo-Elijah bathi sihlangane le ndoda ethe yona ithunywe ngumlimi. Yasitshela ukuthi uNkulunkulu utheni. Akutshilo ukuthi uthe yena ngawusoze uvuke embhedeni wakholelekiwe.
wasesibuza umbuzo lo ukuthi sifike sikubuza ukuthi ukwenza konke lokho usibize usithume ngenxa yokuthi akula uNkulunkulu yini koIsrael. Bobabili yena inkosi lalabo abathunyweyo bale problem efana nayo. Bekumele laba abathunyweyo bathi inkosi ngakwenzi asiyi okuyabuza eEkron. Mala sikutshele kulomprofeti kaNkulunkulu Elijah owayekhona ngesikhathi sikayihlo. uElijah uyamazi inkosi owabulala abaprofeti bakaBhali unyoko laphana besenza izitayila wababulala eKhamini. Singayi eEkron kasibizeni yena akukhulekela khulume lomlimi zakusila. Ngoba into eqhakathekile kumele siqhakathekise emhlabeni sobethandekayo asokunotha asokusila asokuba le good life yibudlelwano obuhle loJehova. La nxa ulelela ngama chunks angela sawudo ama chunks angela chukela angafakwanye amafutha la nxa engela tamatisi le onion le green pepper lama carrots as long ulobudlelwano obuhle loJehova ulokuthula lentokozo kunaphakade ulenotho okudlula abantu abadla ama drumstick bebusiswe nguBelzebubhi inkosi yamadimoni. Akathekiseni ubudlelwano obuhle loJehova hathi ukuthi kulani esikhwameni hathi ukuthi endlini zethu kulani sibanengi esiflathela umlimi simazi waflathela ekwazi ukuthi eSamaria kulo Elijah siyamazi uJesu siyamazi umlimi siyakwazi ukuthi umali usolungileyo but siyaflathela umali usolungileyo siyedinga usizo kuBelzebubhi. Angazathi singacabangisisa sibuye kuhle kumlimi kasithukuthelele umlimi asizo asiqedeni ngalokho ngethukile. Maze abese sithambale kuyalamba lembiza bahambe bafike bathi bona nxa ongumuntu kaNkulunkulu nxa ongumuntu kaNkulunkulu nxa ongumuntu kaNkulunkulu if nxa ongumuntu kaNkulunkulu hambani liyebuya laye bona nxa sebeqaza lapha bafike bambuze bathi bona man of God the king says come down. Elijah answered the captain, if I am the man of God, may fire come down from heaven and consume you. Bayabuya bathi men of God. Elijah athi nxa umuntu kaNkulunkulu umlilo kawubuye uliqothule. Selibuya lithi men of God ngoba ngihlanganelani ngaliphendula. Indaba lingabakwazanga ukuthi I am a man of God. Lingakayi emadimoni. Lingakayi kulabo abathi bayayazi future yakho. Ababhala izandla abanye ababhala amahlamvu etiyunga nathi tiyu gonqomise so babala amahlamvu ababhala izinto. Lingakayi khona ngale bese likhohlwe yini ukuthi mina Elijah ngilapha the man of God. Libuye lapha sikhulume noNkulunkulu ophilayo. Wabaqothula kuhamba omunye wabaqothula bonke. So umlimi asenzele kuhle. Singavuthisa ulaka likaNkulunkulu empilweni zethu ngokuthi xa kulento uNkulunkulu ayizonda yikukhonza izithombe. Yikuguqela izithombe indawo yakhe empilweni yakhe. Zingayithatha indawo yakhe sesiba le problem sobethandekayo. Umlimi kasiza umlimi asiphathe. Ngicela ukuba lali verse le nyayithanda le. Sikuzwisise lokho nsuku zonke sikuzwisise namuhla sikuzwisise la nxa sikhala sikuzwisise la nxa abanye abantu bengakuzwisisi
thina sikubambe, ithi yona kubambe lokhu mama, kubambe lokhu baba, dadewethu kubambe lokhu, ithi yona lanxa uyile, lanxa ufelwe, lanxa ulele ngendlala, inhlupho zomhlaba zisicwilisa, bamba lindaba. Psalms 41. God is our refuge. Singa-ansa maqaqa, sidlalisa imali. He's only a prayer away. Okwakho lamo kumele sikwenze ukuthi siguqe phansi sikhuleke simtshela indaba avela yaziyo ngempilo zethu. God is our refuge. Refuge, shelter or protection from danger. Lapho atha khona njengabantu sibalekela inhlupho zomhlaba lamagaga sempilo, kumele kube ngaphansi kwesandla sikaJehova ngoba God is our refuge. Iziqhotho zempilo konke okungasihlukuluza sigijima, kumele sigijime siyecatsha kuJehova. Bazali kasifundiseni abantwana ukuthi inhlupho zilungiswa ngokukholwa lokukhuleka kuJehova. Athi kuye iKron. Phela wona la amaFilistiya kuGenesis chapter 10 from verse 13. Badabuka esizweni ngabantwana bakaNoah, badabuka kuHam. Labo babekwazi ngoNkulunkulu ogcinayo, uNkulunkulu ovikelayo, ngoba wagcina okhokho babo. God is our refuge, shelter or protection from danger. God is our strength. God is our refuge. God is our strength. Amandla okuqhubekela phambili. Nxa abanye abantu bengasela amandla siwathola kuJehova. Amandla okubambelela ekukholweni khona lokho zisehlinyembezi siwathola kuJehova. Singamethemba uthembekile. Okwenza siye eIkron asohlupho lwakhe, uhlupho lukithi njalo uhlupho yithi njengabantu ngoba kasihlabeli lingoma ethi yona God is our refuge. Bamba lapha sihlobo esithandekayo, into zingabhalanse emhlabeni ungathi ukuthi God is our refuge. What yena God is my refuge. Sibekwazi ukuthi under his wings yikho kulesiphephelo sethu khona siyeca njalo ngamandla ethu. Sasifike namhla siphila namhla sekukholweni liyabalwa ivangeli ngenxa kaJehova ungamandla ethu. Kuye ngaye siyanqoba, kuye ngaye siyaphambili, kuye ngaye uSathane siyamnqoba. Umlimi asenzele kuhle. Lilaleli verse le sibesesihamba. God is our refuge and strength. An ever-present help in trouble. An ever-present help. Okuya dingusizo eIkron kuyahanjelwa ngoba uncedo lwakhona alukho lapha luseIkron. But abathembe uJehova bayakwazi ukuthi esemzini wakhe, uyakwazi ukuthi ezihambele emgwaqweni, esemchoveni, lobe ngaphi phakathi kwakule thebutela. Ngiyabonga ngikhonza uNkulunkulu olusizo, ever present help
in trouble. Siyake sizwa kwizitori nyana uzokuthiwa manje mpombe ukukhuluma la kuzo. Ungatshontshelwa fonele police, amapolice athala moto. Uthi kulabantu phandle ngiyabezwa bayatshontshe emoteni yami. Amapolice athi awala mota asingeke sikusize. Awelinye ilizwe engilaziyo ade nabuya izosithatha imoto. Yabuya nje azolithatha phandle kulamaseli. Sayesizwe izindlu zisitsha. Uzokuthiwe ifabricate imoto efabricate isuke lapho esuke khona yabuya lapho kutsha khona yafika bengela amanzi. Xa ubezwa bechama siren uthaba uthi nantu sizo. Bafike bengakuncedi bathi abalamanzi. Emhlabeni usizo kalukho. Olukhona luyabhadalelwa, luyasdisappointa, luyaphuza, amapolisa athala mota, but ukwethemba umlimi ku-right, gadinga ifuel ukufika kuwe, ufika ngesikhathi esi-right kuphela ungamethemba, ngoba God is our refuge and strength, an ever-present help. Ever-present help. Thembekile singamethemba. Kasiyekeleni ukuye iCron. Kasifundeni ukuguqa simethembe ngendlela esithembe ngayo amanzi lawa. Ngendlela esithemba ngayo ezinye izinto laphana. Singathatha lelo themba sithathe lokukholwa sikuchanele kuye kumlimi. Uthi yena sizaphakamisa intaba ziphakame. Umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise. Ubuzasila bengizasila. Sengidume ngokuya kuze iCron. But umlimi kasithukutheleli, umlimi uyabekezela. It's not too late. Woza phenduka izandla zakhe zivulekile. Uthi yena wozani kimi elikhathile mina zaliphumuza. Umlimi asenzele kuhle umlimi asiphathise asicunezeni sikhulekene. Babolungile osezulwini siyabonga ngoba uyasithanda. Uhlupho lwethu silungisele njengabantu. Sifuna ukukholwa into esizibambayo lesizibonayo. Into eziphelayo, into ezivela komubi. Sifundise ukuthemba lokukholwa wena lanxa singakubonanga. Sikholwa ukuthi ngomthandazo kuphela uyabusuzwile obusungenele empilweni zethu. Hlala lathi khathesi usigcine insuku zonke ngegama lakho siyakhuleka.